Salve ragazzi, di nuovo su un'altra nuova puntata del Calice Nero, ben arrivati a tutti quanti, oggi veramente ci divertiremo alla grande. Buonasera Adimer, nell'oscurità più tremenda, più oscura, buonasera. Buonasera maestro, e sì, questa sera modalità dark mode, quindi Ci sta, non mi ci si sta, vedrà. ci sta. Allora ragazzi, oggi abbiamo niente poco di meno che Thomas Helberg, ex anche dove ha dato i servigi in alcuni lavori dei Belphegor, in altri e anche in altri prodotti. Quindi oggi ragazzi direttamente dalla Germania, quindi ci divertiremo alla grande, batterista, si parlerà di batteria, si parlerà veramente di tante situazioni. Allora chiamiamo il nostro direttamente dalla Germania, from Germany, Thomas, welcome. Hey there. Welcome on Il Calice Nero, Thomas, and it's a real honor to have you here. Yes, So thanks thanks for for spending having some me. time with us this evening. Thank you so much for inviting me. Buonasera, everyone. Buonasera Thomas. Allora, faccio un excursus, te come batterista, quando sei nato, per quale motivo hai preso le bacchette in mano e hai deciso di suonare la batteria? Domanda scontata, domanda banale, però ci vuole. Il maestro is asking if you want to talk about your story and your progression as a drummer, what brought you into drums, and what developed even your style of music, what brought you into extreme drumming in general. Okay. So, yeah, my history. I'm coming from a very musical family. My father is a violin player in an orchestra, or better said, he was, because he's retired now. Mm-hmm. So we always had lots of music going on in our household. All my brothers and sisters were also into music. I began playing. I'm a professional piano player. Mm. I got educated from my sixth, from the age of 6. And I played. My first instrument was piano. Yeah, my older brother, he's 2 years older than me. He started to play guitar when he was 7 or 8 years old. So at the same time, I got into this guitar playing. He showed me some accords. We all were listening to the Beatles mainly, Beatles, Queen, stuff like that. So we very early age we developed our taste of music like that, and we went. All started with Beatles, went further to Elvis, Rolling Stone, everything that we could learn from the place. What? So you're basically classical trained. Classical, musician. Yes. Okay. That's how it all started. Praticamente ha detto che ha iniziato a suonare uno strumento in generale perché proviene da una famiglia molto prolifica dal punto di vista musicale, nel senso che suo padre è stato violinista in un'orchestra classica, adesso ovviamente è andato in pensione, però comunque ha sempre girato musica a casa, anche per il fatto che poi anche suo fratello e sua sorella hanno all'età di 7-8 anni, che comunque sono un paio di anni, quantomeno suo fratello è 3 anni più grande di lui, e lui suonava anche la chitarra, quindi anche l'ha avuto un po' di insegnamenti appunto per quanto riguarda accordi, gli inizi proprio. E lui di per sé però è nato come pianista, quindi ha proprio intrapreso studi classici per quanto riguarda lo strumento del piano e ha iniziato poi man mano
ad avvicinarsi proprio anche alla batteria, eccetera, eccetera. E lo sviluppo per quanto riguarda la musica che suona o ascolta in questo momento è partito da sempre suo fratello, Ok, che tramite Beatles, Queen, Rolling Stones, da là poi è andato crescendo verso quello che è adesso. ok. Perfetto. A te la prossima domanda, Adimer. Vai, a bomba. Okay, so you picked up an instrument on an early age. What actually has been your beginning into metal drumming? What got you into extreme metal? That band, that kind of music in general, if there's no actual specific band, Hmm. that made you say, okay, this is what I want to do and what I want to play, actually record music or have bands with. Yes, the first contact I've had with all this stuff was with my cousin. We went to Poland for the first time in 1989, I think, or 88. That's where my cousin introduced me to Iron Maiden. I saw this. I was totally into comics and all this imagery, and I've seen his walls were covered in posters, Iron Maiden and stuff like that. So I was, whoa, what is this? So he gave me a cassette with Iron Maiden. Basically, it was Iron Maiden what brought me into the heavier stuff. 1 year later, we came back and he was already listening to Cannibal Corpse and all those crazy stuff, death metal. The first few Sepultura albums were out, and he gave me the Schizophrenia album. This was my first Mhm. contact with Fantastic. really heavy stuff. And Yeah, as yeah, you want to so translate? no, don't worry, keep going. Now I was Okay. willing to ask you, so this is actually your first contact with the heavier side of things. I'm sorry, I couldn't hear. No worries. So this has been your actual first contact with the heavier side of things in Yes. music. Yeah. Okay. Yeah, you can go on now. I'm sorry. Okay. All right. As my brother and myself, we always try to recreate the Beatles songs and stuff we listened to, we loved. He played guitar and I played a little guitar and I started to play drums on, we had some pans and pillows and balls. We took some stuff, some sticks and tried to recreate the sounds and record it on one tape. And as we were only two people, we played the tape. We recorded drums made of sticks and pans, and the guitar, and played on one tape and recorded on the other. So we had a whole band together. We thought we had invented the whole thing, but later we realized it's how it goes in every studio. We go track Yeah. by track. Yeah, and so as we knew the heavier stuff, we fell into this heavier music with all the great cover artworks from the early Cannibal Corpse albums and so on. And this crazy music, this was yeah, we were totally overwhelmed with this style. So we tried to recreate this also. And as my brother was playing guitar and singing, we didn't have a drummer, so I started to play drums, just like that. Ok. Praticamente gli ho chiesto qual è stato il suo primo approccio riguardo Ok. il lato più pesante della musica e cosa l'ha portato poi a fare quello che fa adesso musicalmente Ok. parlando. E ha detto che praticamente il primo approccio l'ha avuto sempre in famiglia, Ok. ma con suo cugino quando sono andati in Polonia nell'89, comunque giù di lì, per vedere gli Iron Maiden. Appunto da là è rimasto
diciamo così, sconvolto per quanto riguarda tutta l'iconografia, tutto l'aspetto visivo. E quello che è venuto fuori è praticamente che poi man mano ha iniziato a scoprire sempre assieme a suo cugino gruppi tipo Cannibal Corpse, Sepoltura, eccetera, eccetera. Gli hanno dato in regalo Schizofrenia e siccome inizialmente lui e suo fratello si ritrovavano a, diciamo, registrare in maniera molto homemade tutto l'aspetto, quello di chitarre, poi con una batteria letteralmente fatta di pentole e padelle, cuscine, con delle bacchette recuperate proprio alla meno peggio. E praticamente cosa succedeva? Registravano questa pseudo batteria dove cercavano di ricreare canzoni di Beatles, Queen, eccetera, eccetera. Registravano e suo fratello registrava la chitarra praticamente. Ci registrava sopra praticamente facendo partire il nastro da una cassetta fino a registrarla su un'altra. E praticamente pensavano di aver scoperto una roba completamente nuova e in realtà poi ha realizzato che effettivamente è così che funziona in ogni studio. E da là poi ha iniziato ad utilizzare questo approccio per fare anche il lato più duro delle cose, quindi cercando con suo cugino di ricreare appunto roba alla Cannibal Corpse, eccetera, eccetera, perché è stato proprio estasiato nell'ascoltare quella tipologia di materiale. Ok, perché hanno nominato anche Sepoltura schizofrenia. Allora, Esatto. salutiamo Mina Sitil, Amelia e Agamante, un'altra nostra collaboratrice esterna, nel senso che fa pubblicità al canale. Allora, Thomas, tu hai appunto dato i servigi nel 2006 ai Belphegor, ok? Con appunto l'album Pesta Apocalipse. Che ricordi hai di quel disco? Come è stato creato da te appunto la versione batteristica? Quanta difficoltà hai trovato? Quanta semplicità hai trovato nel creare blast beat, nel creare quei tempi serrati, di creare tutti quei tempi particolari per far sì che appunto il tuo marchio di fabbrica, il tuo trade market sia ben visibile, sia ben udibile durante l'ascolto appunto di Pesta Apocalipse. Okay, so in 2006 you have collaborated with Belphegor and in the album Best Apocalypse. Yeah. His question is about your experience during that time frame. So what has been your experience with them and what are your fondest memories of actually writing the songs and putting your drum patterns and create something that it was unique for you as a musician and basically create everything that can say that has created your trademark in that album? Well, I was a total fan from the of the band. I saw them several times live. It was I read via internet that the previous drummer who recorded the Lucifer and Cestus album and the following one wanted to leave the band because he was opening a drum school or something, and they were looking for a drummer. And as I was living pretty close to Austria, from Stuttgart, where I was located, to Austria, where they live, where they are from. This about 400 something kilometers, 4 hours drive, so it isn't very far. So I got in contact with Helmut in 2004, I think. Yeah, I was pretty much very instant in the band. I recorded a demo tape with 4 songs from the Lucifer and Cestus album, where I recreated it. And yeah,
I was in the band since 2004. They had already released the Goldreich album that was also recorded by Torturer, the Florian, the drummer before. Yeah, so I had some practice with them on a couple of tours. We did my first tour with them was the Xmas Festival with a Metallice agency, with Marduk, Napalm Death, Fintroll, Vader, and Black Dahlia Murder. It was a great experience for me. So I had some playing experience with them. And yeah, the songwriting began soon after that tour. It was basically that Helmut, who's the main man in the band since the beginning, comes up with stuff. And then I was at the time where I was in the band, I was a professional musician. I didn't have a daytime job like now. So I was always available. I was mainly living in Austria. So we had all time we needed to get through the stuff. Basically we did lots of demo recordings. I have my little studio device, some crappy laptop, crappy sound cards, and did some demo recordings. And the songs, basically from a couple of ideas, a couple of blast beats, and so on. That the songs were created. We played with some tempos, some tunings, and stuff here and there. Yeah, this was it wasn't the first time I was playing fast blast beats, but it was the first band besides Dark Funeral where the blast beats were main part of the sound of the band, a trademark. Yeah. At that time, there wasn't that many bands that were so fast like Belphegor. So there was a real challenge to do that. Yeah. I can see it. But so basically it all clicked straight away, like with you and the band at the time. Yeah. Really cool people. We get along very well. Still friends of mine. Yet 2 weeks ago they were on tour here. They were playing in Oberhausen. I was there with Torturer, the other drummer. We went there to visit them. Had a good time. Okay, James Stewart actually playing with them. Great drummer. Yeah, he is. Praticamente ha detto che in realtà lui ha iniziato la sua carriera nella band nel 2004, perché praticamente il batterista all'epoca stava mollando perché stava iniziando una scuola di musica, in teoria. Non è sicurissimo neanche lui. E praticamente si è avvicinato, appunto ha contattato Helmut e praticamente gli ha mandato una demo di 4 canzoni di Lucifer, Nefastus, e da là praticamente è entrato quasi subito. Poi lui era avvantaggiato perché rispetto a dove abitava all'epoca era qualche centinaio di chilometri da loro, dove loro provavano, quindi non era neanche impossibile muoversi dalla Germania all'Austria. E un'altra cosa che ha detto, praticamente non essendo neanche batterista professionista all'epoca, viveva praticamente là in Austria e hanno praticamente iniziato da subito a, come si dice, a scrivere canzoni per post-apocalyptic, e si sono messi lui ed Helmut con una scheda audio molto molto base, con un computer molto molto base, e
Da là poi si sono trovati ad avere da qualche idea, ad avere proprio tutto un album completo, comunque roba abbastanza dura da mandare avanti perché è Certo. un blast beat costante, quindi sì, è andata molto così. Sono ancora molto Eh, molto amici con loro, quindi ok. Adimar, prima di fare la domanda a te, puoi leggere appunto il commento di Stefano Black sì. Forest? Ok, Ciao perfetto. Stefano. Stefano says post-apocalypse is on his opinion the best Belphegor release and is underevaluated compared to the most infamous like Lucifer Incestus and Goatrite Flesh Cult. Uh-huh. Yeah, that's nice. Helmut says the same. He likes it very much. But yeah, of course he loves the newest records always the most because Mhm. yeah, I think the style changed a little bit. They changed Mhm. record labels. Nuclear. This was the first on Nuclear Blast. Drummers drummers switched. I came into place. I tried to play. I think I don't like talking about myself, but I think I'm a musical drummer because I'm of my background as a trained musician. I try to play musical. To complement the other instruments more than actually just playing loud and fast. Yeah, exactly. Not only blast beat, blast beat, blast beat, blast beat, blast beat, and little break. But yeah, this was this thing that was very remarkable. This was the trademark. This is what people love about Lucifer Incestus because it's so in your face. Only blast beats, no compromise. This is also what got me into this stuff very much. Mhm. Yeah, it's Sì, very attractive. I understand. praticamente ha detto che intanto ringrazia tantissimo per il commento. Lui ha detto che sì, per quanto riguarda la sua esperienza, comunque vabbè, oltre a che bisogna ringraziare Helmut per quello che ha fatto. Lui ha detto che per quanto riguarda anche le opinioni che ha sentito riguardo Ok. questo album, effettivamente viene fuori che lui, essendo un musicista proprio studiato con un'esperienza di musica classica alle spalle, Mhm. mh, lui ha praticamente cercato di tirar fuori un sound che seguisse le canzoni, che non fosse come magari altri album loro, quindi solo blast beat costante, senza tregua, ma che appunto seguisse il proseguire della canzone in maniera coerente comunque col contesto. Perfetto, a te la prossima domanda, Adimer, a bomba, vai. Now my question is, what is your preference in terms um, of drums? In the sense, you obviously play for quite a long time, and what is your go-to setup whenever you can have it, in terms of cymbals and also like the old drums? Well, it always depends on the situation. What I'm doing. I am involved in a couple of bands. I was recently playing for a German death metal band Debauchery. Have you heard of this? Uh, I guess by name. Yeah, it's. I was playing basically with one floor tom, one rack tom, and two cymbals. That's it. So that this was enough for it. I got my drum set here.
this is my drums over here. Ah, fantastic. Yeah. Yes, this is. I don't know. It depends on the drum, on the situation what I do. I need sometimes I do recordings for bands in some underground black metal scene here in Germany. If they want small toms, lots of small cymbals, splashes and shit like that, I go for it. I myself prefer huge toms, huge kicks. I got two 24 kick drums. I got 18-inch floor toms, 16-inch floor. I love huge drums, big cymbals. Anything smaller than 16-inch is a splash, in my opinion. So I got also 16-inch hi-hats, 22-inch rides, and everything must be big, as loud as possible, so much noise as possible. Because there must be, you need some. I'm a physical drummer. I'm a loud player. You need to hit the drums properly to get the right sound out of it. I don't like that much that triggering. I prefer natural sound. Of course, nowadays you need to trigger your bass drum because people are used to it. In live situations, it's necessary to get that you can hear the fast stuff. To get through, if you're playing 240 BPM, 16 notes on the bass drum, nobody will notice that you hear it. So you need a trigger to get through. But basically, I prefer big, loud, noisy drums. Lot of noise. The more the better. The low tones. Also big snare drums. And I guess that also is helped by the fact that since you are a trained musician, you can use every single piece of the kit to actually fill in the parts according to what the song requires. Oh yeah, I try, yeah. That's the goal. I'm using everything that's there. That's not only for show, not like in the 70s. Alice Cooper drummer with 17 toms sitting there and not using one of them. No, I'm using everything. Unless it's not important. Like in the Debauchery band, there was only need for 2 toms, 2 cymbals, so that's it. Yeah, but because also the Debauchery is rather straightforward. So and sorry for asking, you were playing in Debauchery in the period when it was more into the death metal side or more into the death and roll? I am in the band on and off since the beginning. The guy is the main man. He's a childhood friend of mine. We went to school together, and we formed the first band together. And from this band, Debauchery was formed. And I am like an on-off guy. I'm the joker guy, as I am. For the last 3 or 4 years, I was playing bass for the band. And also drums. Always when there's somebody leaving the band, when the drummer is leaving, it's a 3-piece band. So when the drummer is needed, I play drums. When the bassist is needed, so I play bass. Yeah, because the main guy is the guitarist as well. Guitarist, vocalist, yeah. Ok. Allora, gli ho chiesto inizialmente quale è il suo set di riferimento per la batteria per quanto riguarda piatti, fusti, eccetera. Ha detto che di per sé dipende tutto da quello che è richiesto, nel senso che sta suonando in un progetto adesso che non gli richiede troppa roba, infatti lui ha in questo momento usa praticamente solo un timpano, un tom
e un paio di piatti, quindi non richiede chissà che grandi cose. E poi appunto con gruppi, siccome lui registra magari anche per album vari di altra gente, magari richiedono 20 splash, 30 piatti Certo. e simili, allora sì, ovviamente li utilizza. E, ovvio che lui preferisce avere tanta roba da poter sfruttare, perché comunque lui è uno di quei batteristi che sfrutta la batteria in maniera musicale, nel senso che lui quello che ha lo sfrutta e Ok, se non gli serve non lo mette neanche. perfetto. Ad esempio lui suona anche in va e viene in questo altro gruppo, i Debauchery, che sono un Bellissimo. gruppo che mischia, per chi non li conoscesse, death metal con anche death and roll. Ehm, appunto là usa solo 2 tom e 2 piatti, non gli serve troppa roba neanche là. E cos'altro? Poi ovvio che magari ad esempio se deve suonare live, deve suonare roba veloce, utilizza tipo i trigger e magari uno dice che non è un bene perché usa i trigger, eccetera, eccetera, però ho detto prova te a suonare sedicesimi a 250-260 Certo. bpm, non senti un cazzo. Quindi sì, giusto per farsi sentire, utilizza anche quella roba là in sede live. E, però appunto parlando anche dei debauchery, Ok, lui va e viene, cioè, siccome lui è amico d'infanzia del cantante barra chitarrista, ok. lui in base alla necessità suona il basso, suona la batteria, in base a che membro si allontana dalla band. Quindi lui è il jolly all'interno del gruppo, in Allora, sostanza. perfetto. Thomas, come riesci a creare il tuo trend market diverso rispetto agli altri batteristi? Come potresti descrivere attraverso un libro o attraverso un film il tuo modo di suonare, il tuo modo di interpretare la batteria e quanto la batteria tuttora oggi è difficoltoso nel farsi notare rispetto ad altri batteristi con un proprio marchio di fabbrica in versione attuale, quindi in versione moderna rispetto al Uh, passato. so he's asking, how are you uh, able to describe your trademark in drumming? If you were to compare it to a book or a movie, um, if you can, and how do you think it's difficult nowadays to actually get a trademark sound in drumming, and how difficult it is to get it through, to get yourself recognized, compared to quote unquote the old days where when you were playing drums? Yeah, I don't know. It's really difficult nowadays. You have, especially in this metal world, you have all drums sound like click 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 click, like typing machines. Everything is quantized and everything is perfect. Back in the days, people are just playing. They were playing and they were not educated. They didn't have the YouTube tool where they can um, yeah, been shown other drummers how they do it, learn their special tricks or their skills and recreate them. It's, I don't know, it's, I don't like this perfect world, but I've realized the trend in the metal world, especially in the underground black metal scene. There are
there are always there are more bands nowadays who tend to go backwards in this production wise thing. Vatain, for example, they record live as a band in the studio. They don't care about mistakes or some sloppiness in the drums. It's okay, and this is what we need. It's not perfect, but it's what it's about. It's the trademark. It's the own, your own sound. If it works, it works. Yes, of course. It isn't about perfection. Perfection is boring. If you have a, I don't know, everybody sounds the same. There was this trend going on in the late 90s and the early 2000s where everybody was playing faster and faster. I was on this trend too, I have to admit, with the Belphegors. Speed up everything and go faster, as fast as you can. But it's getting boring. There's no there are less drummers nowadays that you can hear from their specific sound, like Dave Lombardo, or if Dave plays, or Gene Hoglan. When they are playing, you hear it instantly. You recognize I was thinking about Gene Hoglan. Yeah. Nowadays the new productions, it's difficult to recognize somebody. I think everybody's over educated. We need some sloppiness. We need some caveman style back. We need something back from the old days. And as I told, the trend in some scenes is going backwards into this realm. Recording live, throwing this trigger sheet into the trash. And going for it. Because that's what it's about. It's about the band thing. You need to this feeling. It's more important than perfection. Perfect sound or that skills. The same what I do now with the bands I'm involved nowadays. It's not about speed or doing as many hits as you can in 1 minute, but what it's about the feeling, about the whole thing. You have to play for the song with the other guys. It's not about BPMs, doing a new world record, because it's senseless. You have to basically groove to the song. Yeah, the song is the most important part of the band. Not the drummer, not the guitar player, how many solos he can do, but the whole song, the whole thing must be the focus for everyone. Not showing off your skills. Praticamente lui ha detto che di per sé ora come ora è molto molto complesso far passare il proprio trademark come batteristi, nel senso che una volta non c'erano tutte le robe tipo internet, quantizzazione, quindi mettere in griglia, tutte queste faccende. Era molto diretto, molto dritto in faccia, quindi uno doveva star là a capire come fare determinate cose, come muoversi, eccetera. Quindi era un po' più ignorante nel senso buono del termine. C'era questa naturalezza nel suonare, nel registrare che oggi purtroppo manca, perché ha detto che certe batterie moderne suonano come una macchina da scrivere, e ha detto che non gli piace. Poi si è ritrovato un periodo dove negli fine anni 90, primi 2000, dove si cercava di suonare sempre più veloce,
dove si cerca di estremizzare quanto più possibile il proprio suonare. Lui stesso ha ammesso di essere finito all'interno di questo trend, ma che però è una cosa che annoia parecchio, perché dice sì, la musica di per sé non è per far vedere chi è il più bravo batterista, chi è il più bravo musicista, perché dice, lui ha detto una cosa secondo me molto importante, che la parte fondamentale di una band non è il musicista, ma è la canzone. Quindi bisogna lavorare in base a quella che è la canzone. E, ha detto che ci sono batteristi che comunque ad oggi, se tu li ascolti, li riconosci subito, ma perché hanno quel modo di suonare specifico. Si parlava di Lombardo come di Gino Oglan. E appunto va benissimo che si riconoscano subito, che non ci sia quella sorta di deumanizzazione dello strumento. E lui ha fatto l'esempio anche di band come i Watain, che loro non registrano tanto con tutta la questione di rifacciamo, deve essere perfetto, eccetera, eccetera. C'è Certo. anche il micro errore viene lasciato là, perché è il sentimento, quello che si sente ascoltando il brano, che deve passare, non è tanto quella che è l'abilità del musicista. Bisogna sentire la canzone, non ascoltarla, diciamo così, passivamente. Quindi lui ha detto che ci sarebbe più bisogno di questa tipologia di musicisti piuttosto che gente che sta là a rifare ogni minima roba per avere il suono perfetto, non è nelle sue corde e non lo sarà. Infatti, che per quello ha detto che nelle robe in cui lui collabora non vuole quel risultato finale di macchinetta, diciamo così. Lui vuole che passi il suo feel nelle canzoni. Adimer, sei d'accordo? Facciamo le ultime 2 domande e chiudiamo. Ok, va bene. A te la penultima domanda, prego. Ok. Now my question is very, very broad. What is your best experience in the studio, or any fun memory that fun or even funny memory that you have of a studio experience with whatever project you have worked with, and if you want to share it with us? Oh, I think there are lots and lots of funny situations. Yeah, the first time I was in a proper studio was I think in 1999 or 2000 with a band called Disinfect, where I'm still playing with from Germany. It's a brutal death metal thing. Yeah, we didn't know absinthe. You know the drink absinthe? Yeah. Yeah, we didn't know it, and we went to the studio in Slovakia, where Krabator and Hypnos were recording the the albums. So we went there because it was cheap for us. I was 19 or 20 at the time. Yeah, and in the evening before I was recording my drums, I got to know absinthe very well. Horrible decision. And you hear it on a record. It's terrible. Shouldn't have done it. But it was funny. Yeah. But it's brutal death metal. If it's this was so brutal. it's good. Honestly.
Yeah. Praticamente gli ho chiesto qual è stata una delle sue esperienze più divertenti per quanto riguarda i suoi progetti con cui ha Ok. collaborato in passato. E praticamente ha detto che era fine degli anni 90, quindi intorno al 99-2000, e ed era in Cecoslovacchia per registrare col suo progetto Disinfest. E, all'epoca avevano 18-19 anni, quindi era comunque molto giovane e andare là in Cecoslovacchia era molto economico per loro, quindi conveniva. E c'erano altri gruppi che stavano registrando in quel periodo. Loro non conoscevano l'assenzio come bevanda, Ok. quindi ha detto che la sera prima di dover iniziare a registrare lui le batterie, ha avuto un incontro molto ravvicinato con l'alcolico appena citato e che di sicuro non è stata un'ottimissima scelta perché lo senti nell'album. Però alla fine ci abbiamo scherzato sopra proprio dicendo che alla fine si tratta di brutal death metal, quindi più sporco Certo. è meglio è. E, e niente, da là praticamente gli è rimasto impresso l'evento. Ok, allora l'ultima domanda, una domanda in un due, due domande in una. Allora, prima di tutto, qual è la bevanda perfetta? Perché è la domanda del canale, quindi la domanda di rito, il trademark proprio del canale. Come vedi, appunto, Thomas, dove Adimer, il mio collaboratore, c'è appunto il calice sopra in sovraimpressione e in questo calice dovresti versare una bevanda alcolica, non assenzio, no birra, no vino, che riesce a tramutare in un essere non umano Thomas all'interno della batteria. Oh, okay, so this question is divided into, so I will go with the first part. It's the trademark question for the channel, which is in English the Black Chalice. And as you can see on the top top right, there's this chalice as the logo Yeah. of the channel. And if you are needing to put a drink in this chalice that you have to drink, an alcoholic beverage that it's capable of, let's say, transform you into an animal behind the drum kit, what will it be? And we're not talking about absinthe or beer or wine, something more intriguing, sort of saying. So the question is, what would I have to drink? What was my favorite drink? Exactly. What will you drink to get into the mood of playing some, having it in drums, or basically transform you into an animal? I have to admit I can't drink anything before drumming. It's sometimes it's like one beer's even one beer too much. So I drink, of course I drink, but the performance will suffer from it. I yeah, sometimes, yeah, I think it would be probably 1 or 2 beers in this 1 cup. And not much more for me, because it won't work out very well. I used to drink Jack Daniels before the show, but it's not bad for decision. you. Yeah, it was on one side it was good for me because I was feeling like, yeah, it's going really well and really great, but I'd hurt myself and was bleeding all over the place. I lost the drumsticks. It was totally shitty. Performance was Okay. crap. No, that's Okay. performance always better with not that much
in the head. Yeah, well, I would like to do it, but I have to admit to myself, now that I'm 43 years old, I have to admit I can't drink too much. It's not for me, no. I mean, you learn the hard way, let's say. Allora, praticamente ha detto che di per sé non può bere nulla prima di iniziare a suonare, non tanto perché non voglia, ma perché ha detto che comunque sì, lui beve, però ha detto che la sua performance verrebbe corrotta in maniera non indifferente. Ha detto si parla di periodi in cui lui magari beveva prima di suonare e perdeva bacchette, sanguinava in giro e si faceva male. Quindi ha detto, "Oh, raga, ho 43 anni, non ne vale la pena, ho bisogno di essere focalizzato quanto più possibile." Una roba che ha detto è che se fosse, detto che riempirebbe quel calice con un paio di birre. Ha detto che in passato sarebbe potuto stare anche Jack Daniels, però ha detto che il massimo che potrebbe concedersi sarebbe appunto birra. Ok, perfetto. Allora, innanzitutto salutiamo Thomas, grazie mille per la video intervista, poi ci sarà una seconda parte perché ci teniamo parecchio, veramente parecchio. Ti ringraziamo veramente di cuore perché è stato un onore avere un batterista come te all'interno del Calice Nero. Ti auguriamo il meglio, vita personale e appunto la vita da musicista. Quindi un grazie di cuore, Thomas, da tutta l'Italia. Thank you very much. The very honored interview from Thomas. Thank you for He's having me. saying, yeah, he's saying, apart from saying that he thanks you, and he said that he wishes you, and I do wish as well for you, all the best for you and your personal life, your musical career, and also that we will love you to be back again to have a part 2 of this interview. Yeah, it has been a real pleasure to have you here on behalf of the channel, the ones working behind the scenes, and also from all the viewers that has been here with us this evening. So really, really, thank you from the bottom of our hearts. Likewise, thank you very much. Also, all the best for you with your stream interviews going on. Thank you. Thank you for having me. And yeah, of course, it would be a pleasure to come back to you. Cool. Thank you. Dimmi. Quindi sì, dice appunto, ricambia gli auguri intanto per quanto riguarda il canale e ha detto che sì, gli piacerebbe essere nuovamente qua per continuare questa intervista. Ok, perfetto. Ciao Thomas. Ciao, thank you. See ya. Thank you very much. Adios. Adios. Ok, allora, grazie Adimer, rimani un attimino in 2 secondi perché ti devo dire una cosa urgente. Grazie a tutti ragazzi, veramente, per questa intervista. Grazie a Adimer che appunto sostituisce Marghe Van Arca, dopo vi diremo il perché. Grazie Adimer veramente di cuore per aver salvato la puntata. Ma io posso veramente contare su collaboratori, quindi controcoglienti, veramente gente seria, amici seri, quindi veramente è un onore averti Adimer all'interno del canale, veramente un onore. Ragazzi, insomma, siamo una manica di deficienti, dai, ammettiamolo. però bellissimi deficienti. Grande. Vabbè, adesso non mi si vede, quindi a posto così.
Comunque, ragazzi, niente, il spettacolo non si fermerà mai, è la dimostrazione anche oggi, il sacro codice non è 000, la morte vi renderà liberi e domani ci rivediamo con la tua nuova puntata con i Death SS con appunto il nostro interlocutore sarà Freddy De Video. Ragazzi, mi raccomando, buona serata, grazie per tutto il supporto verso il canale e ci vediamo alla prossima, quindi domani dalle 21 alle 22 con i Death SS. Oh,